couple of seconds for the attendees to fill the room. Recording progress. Good afternoon, good morning. Welcome to the Sanctions and Organized Crime webinar series. This is the session Guinea Bissau, assessing the impact of sanctions on illicit markets. I'm Ana Paula Oliveira, Senior Analyst at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, and I'll be your moderator for this session today. A few housekeeping rules before we start. This session is being recorded, and you can access to simultaneous translation in English and Portuguese by clicking on the global button on the bottom of the Zoom page. So if you wanted to listen to this webinar in Portuguese, please select the Portuguese channel. And if you wanted to listen in English, please select the English channel. We will have a Q&A format, so please feel free also to join this conversation and add your questions and comments at the Q&A function. I will cluster them and pose the questions to the speakers when the time comes. In 2021, the Global Initiative launched a focused research initiative on the use of sanctions to counter organized crime. This draws together a number of our organized crime observatories and thematic programs. This webinar is the fifth in the series that presents some of the preliminary findings from this research. In the first event, we outlined how use of sanctions against criminal actors has grown from an approach limited to the US, predominantly levered to respond to Colombian drug trafficking threats, to a far larger number of jurisdictions. In the last two events, we've done deep dives into specific case studies. First, the impact of the Kimberley process on diamond and gold sector in Zikar, and secondly, the impact of recent sanctions and the gang crisis in Haiti. In the last event, we focused on GI-TOC's framework for understanding the purpose and impacts of sanctions leveraged to respond to TOC. All were recorded, so if you miss one of these events, please feel free to go back to the Global Initiative's website and explore some of those sessions. In today's session, we will be focusing on the application of GI-TOC's sanctions framework as part of responses to crime and instability, and how sanctions have played a role in shaping Guinea-Bissau's criminal economies. But first, I would like to introduce my colleague, Lucia Bird, Director of the Observatory of Illicit Economies in West Africa at the Global Initiative, and Dr. Hermenegildo Pereira, Magistrate of the Public Prosecutor Officer. Those are our speakers today. I will make the initial questions in Portuguese and English. So if you are accessing the webinar in one of these channels, I'll make sure that both languages are covered. First question, before we dive into the discussion on sanctions, could you both update a little bit us on the current state of politics in the country? Antes de entrar nas discussões sobre sanções, vocês poderiam nos dar um panorama sobre a situação política atual em Guiné-Bissau? Talvez começamos com o Hermenegildo, por favor. Pois eu não ouvi bem, porque uma parte não ouvi, não foi traduzida. Daquilo que ficou, parece-me a mim que querem saber sobre o estado atual da política, não é? Exatamente. Ok. Daquilo que nós sabemos, a todos os níveis ainda há uma tensão política muito elevada, extremamente elevada, não é? Que tem reflexos em todos os setores da vida cotidiana dos guineenses, não é? Portanto, nós estamos, em princípio, com os órgãos que não estão a funcionar, não é? Para complementar tanto toda a dinâmica política do país, nomeadamente da Assembleia Nacional Popular. Estamos com tensão no Supremo Tribunal de Justiça. Estamos também com órgãos eleitorais ainda caducos, não é? Portanto, sabe que o processo de atualização desses órgãos é um processo
mesclado, ou seja, misturado, que envolve, não só depende do Presidente da República, do governo, mas depende, sobretudo, quando se fala, por exemplo, da CNE, Comissão Nacional de Eleições, depende exclusivamente da Assembleia Nacional. Portanto, o processo do Supremo está muito nubloso, extremamente nubloso. Ainda não se pode formar, portanto, o corpo diretivo. Inclusive, há problemas a nível da compleição dos magistrados que formam o Supremo Tribunal de Justiça. Em princípio estão lá, devia estar lá 11, estão neste momento 5, né, incluindo o presidente e o vice-presidente, não podem tomar a maior parte das decisões importantes do país. Portanto, significa dizer que a dinâmica política também a nível dos partidos políticos há muita divisão. Isso nota-se sobretudo nos congressos que foram feitos recentemente, alguns partidos importantes, nomeadamente o PRS, o Partido de Renovação Social, que tem duas alas. O Madem também, que suportou o Presidente da República, tem tido problemas. Portanto, isso significa dizer que a situação política está bastante tensa, não é? Portanto, muito tensa, e isso, como devem saber, contribui bastante para a instabilidade política do país. Quando há instabilidade, nada praticamente marcha, nada praticamente anda. Portanto, eu penso que isso é extremamente fundamental. Lucia, I see you nodding. Do you want to add? Yes, I think politics in Guinea-Bissau is often extremely volatile. It's a country where we've seen many coups over the years, but the last 12 months have really been particularly unstable. So just to track back at some of the key events, we saw an attack on the presidential palace in February 22, the dissolution of parliament in May 2022, and the arrival of ECOWAS stabilization troops. In June of last year, we saw legislative elections, which were won by the Terra coalition, led by the PAGC, which is the opposition party to the president in power. But 6 months later, by December of last year, the government was dissolved again, leaving us in the situation that Hermenegildo described. And looking forwards, there's a huge degree of lack of clarity, as Hermenegildo was saying, around exactly when the presidential and legislative elections will be. There's also a lot of fear as to whether the president, Umaro Sissoco Embalo, will cede power easily if the elections do not go in his favor. There are some concerns about potential violence around the elections, although this is not common in Guinea-Bissau. And I think angling towards illicit economies, it's key to bear in mind that elections are very expensive. So the run up to elections is a very important moment to gain funding to finance electoral campaigns. So it's a very important period to scrutinize trends in illicit economies in the country. Thanks for that. And just a comment before we address the second question. We are having a little bit of a connection issue in Guinea-Bissau. So at moments, Hermenegildo will close his camera. So my next question is, building on what you both said, what about the current context of cocaine and legal logging markets in the country? Do these factors come as a key factor in your report? Em português, qual seria o contexto atual dos mercados de cocaína e extração ilegal de madeira em Guiné-Bissau, se esses fatores aparecem como fatores principais no relatório? We can start with Lucia. So, primeiro Lucia, depois Hermenegildo. So, starting with cocaine, across the entire West African region, we're really in a period of escalation of the cocaine market. Cocaine cultivation in Latin America has really surged, particularly since around 2019, 2020. And we have a number of indicators suggesting that there really are quite significant volumes of cocaine transiting West Africa as a whole and in Guinea-Bissau at the moment. We have seen no large bulk seizures recently in Guinea-Bissau, but we do not believe that this is evidence that there is no cocaine in the country. We believe that currently there is a lot of cocaine in Guinea-Bissau, but mainly that seizures are happening elsewhere. Turning to logging, due to
a surge in illicit logging that we'll discuss a little bit later in the session. Between 2012 and 2014, there was actually a ban, a moratorium placed on logging in Guinea-Bissau and on timber exports. This was actually kind of expired and lifted in May of 2022. And we do believe there are indicators of escalation in logging since. So we've had reports of trucks filled with logs moving from the northeast of Guinea-Bissau and Gabu towards Banjul port in the Gambia, which is believed to be the key export point for logs that are typically then exported towards China. Hermenegildo, você quer comentar nessa questão? Muito obrigado. Né? Eu penso que aquilo que a Lucia falou, eu não quero repetir, né? Justamente na justa medida em que, apesar de não existirem dados estatísticos, não é, fiáveis, mas há evidências, há evidências. E nós temos que aceitar que na Guiné-Bissau não é um país produtor de cocaína, mas é um país altamente afetado pelo mecanismo do trânsito, né? Devido, como sabem, às vulnerabilidades que existem a nível da política, a nível social, a nível da localização geográfica. Portanto, é um país constituído por muitas ilhas, né? E, sobretudo, há envolvimentos, e nós podemos dizer que há envolvimentos a vários níveis. Isso comprovou-se, a certa medida, com algumas decisões dos tribunais, apesar de não serem, portanto, eficazes. Mas o problema é que, enquanto país de trânsito, não obstante não existirem apreensões significativas atualmente, mas é um país que, nos países limítrofes e países de encaminhamento de droga, nomeadamente Portugal e outros, países europeus, há apreensões. E contém, como sabem, aquilo que nós chamamos de entrega controlada, que está na lei de droga. Nós sabemos da origem, sabemos do trânsito, depois sabemos do país de destino. Portanto, a Guiné-Bissau sempre surgiu como país de trânsito. Isso tem mostrado que existem, significativamente, a nível de transação Guiné-Bissau com outros países, não é? Enquanto país de trânsito, a existência de droga. Portanto, todo mundo sabe, a instabilidade política está a reinar. Enquanto reinar a instabilidade política, portanto, os traficantes procuram, não é, essas fragilidades para poderem ter aquilo. Em relação ao tráfico de madeiras, isto é mais que evidente. É mais que evidente, não é? Ainda continua a haver tráfico de madeiras, não é? Há desmatação clandestina, apesar de existir moratória que depois foi suspensa, não é? Não há políticas, mecanismos de controle dessa moratória. Portanto, há tráfico de droga, houve apreensões nas fronteiras terrestres, houve inclusive algumas apreensões fictícias, podemos assim dizer, nas fronteiras marítimas. Portanto, isto também existe, tem que ser combatido. Portanto, não há nada em termos práticos da concessão de políticas do seu, como é que é dizer, de acompanhamento para poder haver. Portanto, hoje, como devem saber, os tribunais estão aquém da expectativa. Muito aquém da expectativa. Muito obrigado. Obrigada. And if I can just go to one point that you, in the two answers, I think, came across, if you could explore a little bit what has been the intersection of crime and politics in Guiné-Bissau. Então, se os palestrantes poderiam falar um pouco sobre a interseção entre crime e política em Guiné-Bissau. Starting with Hermenegildo. Hermenegildo primeiro, por favor. Exato. Isso é notável. Eu li com atenção o relatório de Global Initiative sobre a Guiné-Bissau e tenho que reconhecer que fez realmente uma descrição cronológica e também em termos de conteúdo bastante fiel à realidade guineense. O que é que isso significa dizer? Que todas essas fragilidades, todas as instabilidades políticas estão a ser provocadas e aproveitadas, assim podemos dizer, pelo crime organizado, nomeadamente o tráfico de drogas, não é? Podemos dizer que há intervenientes chaves e essenciais a nível do Estado, não é? Que são intervenientes no sentido de acobertar e facilitar, não é? O trânsito, o tráfico de drogas na Guiné-Bissau. Portanto, houve apreensões significativas, houve algumas condenações significativas, mas o tribunal ainda não chegou lá. Portanto, há, de forma geral, essa interseção entre política
não é? E crime organizado dentro da Guiné-Bissau. Isto é evidente. Obrigado. And perhaps just to add to that, that we spoke about the impact of the cocaine trade in Guinea-Bissau. There are far-reaching impacts, and there is, for example, more use of crack than has been generally believed within the country. But by far, the most significant impact of the trade has been on governance and corruption and state structures. Because, and we'll go into more detail on this when we get into the meat of the sanctions, but the state infrastructure and criminal markets in Guinea-Bissau are intricately intertwined and have been since independence. The beginning, perhaps it was more concentrated in the military, but over time it has shifted so that we see very important involvement across the different levels of the hierarchy, across military, executives, so political and criminal justice infrastructures. And this is absolutely essential to how the cocaine market and the logging markets in particular operate. And this is really why the case study of Guinea-Bissau for sanctions was particularly interesting, because it gives us not only insights into how sanctions interacted with this context of high state protection of criminal markets in Guinea-Bissau, but gives us some insights and lessons learned for how sanctions can be used where criminal markets are encased in an extremely high degree of state protection and are a central driver of political instability. Thanks, Lucy. And since you gave already a spoiler of the sanctions work, and we have set the scene, would you tell us a little bit more on how the sanctions initiative first came about? So to go back to when the sanctions were first imposed, it's important to really bed the establishment of the Guinea-Bissau sanctions regime into the broader context internationally and regionally. So from the early 2000s, we saw the UN sanctions regimes across West Africa explicitly targeting the role of illicit economies, particularly natural resources, in financing conflicts. So, for example, in Liberia, Sierra Leone, Cote d'Ivoire. And while this financing of conflict angle remained the priority for the UN, there was also growing focus on the role of trafficking as a driver of instability and concerns of a narco-jihadi nexus emerging globally, which were then recognized to potentially be a little bit overblown in the context of West Africa. Also, there was growing attention on Guinea-Bissau as an important node in international cocaine trafficking from Latin America to Europe, particularly from roughly 2005, 2006 onwards. Another important point is that in 2012, we had the Malian insurgency, and there was a lot of literature pointing to the role of cocaine trafficking in financing the separatist movement that led to this insurgency. So the Malian uprising was really a key event for strengthening international and regional focus on the destabilizing impacts of organized crime and particularly cocaine trafficking. Against this backdrop, we have the 2012 coup in Guinea-Bissau. This was led by General Antonio Njai, who was the army chief of staff at the time, and it was so clearly connected to the military's desire to control the lucrative and at that point escalating cocaine trade that it was widely called the cocaine coup. And it was in response to this coup and after the talks had failed that regional and international sanctioning bodies, so including ECOWAS, the UN Security Council and the EU, imposed sanctions as one of the responses of the international community to this coup. Interesting. And what was the immediate reaction within Guiné-Bissau? Hermenegildo, qual foi a reação imediata em Guiné-Bissau? Obrigado pela questão. A reação foi imediata e boa, no sentido em que aparentemente havia uma coordenação a nível internacional dos atores que, na verdade, atuam. Como sabem, a Guiné-Bissau depende extremamente da ajuda internacional. Quando se fala das Nações Unidas, sobretudo do Conselho de Segurança, quando se fala, por exemplo, da CDAO, quando se fala da União Europeia, quando se fala, por exemplo, de outros organismos, outros países, nomeadamente os Estados Unidos da América, portanto, de estarem atentos às sanções, todo mundo fica preocupado. O problema depois é que é o impacto dessas sanções, não é?
houve uma reação dos cidadãos, o impacto dessas sanções. Como devem saber, falta mecanismo de coordenação, falta mecanismo de seguimento, não é? E também, a nível do impacto ainda, podiam funcionar como alternativas, mas há muitos senãos, não é? À Justiça Nacional. Como ela é inoperante, a Justiça guineense, não é? Não funciona, podia funcionar como alternativa. Mas quando se fala de um país pobre, e podia criar também, aliás, pode criar também mecanismos não desejáveis, nomeadamente estabelecimento de relações com outros países. Agora, o impacto é extremamente bom, não é? Mas só que impacto inicial. O problema é o controle desse mecanismo de sanção. Quando se fala, por exemplo, de proibição de viagens, quando se fala, por exemplo, de apreensões de bens, não é? Quando falo de proibição de viagens a nível da Europa, a nível, por exemplo, da África, o controle não foi o mesmo, o segmento não foi o mesmo, né? Em relação a bens, em princípio, eles também acontrolaram-se, porque as sanções foram, sobretudo, em relação aos militares. Houve, no início, uma ligação entre os militares e o golpe de Estado e, consequentemente, com o mercado de tráfico de cocaína, o crime organizado. Portanto, isto significa que o impacto inicial foi bom, não foi progressivamente acompanhado, não houve sequer, nessa falta de acompanhamento, não houve sequer o seguimento do impacto. Portanto, inicialmente foi bom, houve avanços e recuos a nível dessa aplicação, que não foi nada bom, não é? E neste momento, eu posso dizer que atualmente o impacto é praticamente reduzido a zero, não é? Ninguém arranjaram alternativas, ninguém se importou com isso, não é? Isso é extremamente fundamental para não alongar. Obrigada. I think this question on impact is very important. So if I could ask Lucia to also present her views on what she thinks is the impact of sanctions in Guinea-Bissau. Sure. And I think I have to say, which always makes things more interesting, I slightly disagree with Hermenegildo, but I'm going to take a few steps back to explain why. So firstly, what were the sanctions? I think Hermenegildo touched on this, but just very quickly to remind those in the audience, we had economic sanctions by ECOWAS, and of course we had a peacekeeping force there already. We then had a UN regime established on 11 individuals originally, which was then expanded to a few more individuals, which, as Hermenegildo noted, were all within the military. And this regime was really in line with the traditional focus on peace and stability and unconstitutional transitions of power. But if you look at the documents of the regime, there's also a very clear focus on cocaine trafficking, on the role of cocaine trafficking in financing those behind the coup, and on the destabilizing impacts of cocaine trafficking. The EU also then followed the UN regime, but gold-plated it. So imposed asset freezes as well as the travel bans that were already imposed under the UN regime. And this was important because there are a number of Bissau Guinean elite believed to hold significant assets in EU financial institutions. So that was the rationale behind that. And as Hermenegildo touched upon, it's important to recognize that Guinea-Bissau was and remains extremely dependent on foreign aid. So when donors from the AU to the African Development Bank, the World Bank, pulled back financing in the wake of sanctions, this really had a huge impact on the country and on the finances that the military regime that had taken power had available. Then, what was the impact? And we have, over a decade of impact to consider. And we really dug into this, and we used the framework that was developed by the GI and by this work stream, which we discussed in greater depth in the last webinar in the sanctions series. But as a bit of a reminder, this framework operates on two levels. We have the overarching level, which looks at strategic goals. So these relate to the overarching purpose of the relevant sanctions regime, whether thematic or country focused, or to clusters of designations that are linked to themselves.
And then one level below, more granular, we look at designation objectives and the desired impacts of individual listings. Of course, the two are connected, but we do think it's important to look at them a little bit separately. Lucia, if we can start with the strategic goals, did sanctions effectively help to disrupt the cocaine trafficking and financing political stability in Guinea-Bissau? So looking at the disrupt angle first, as the sanctions regime was primarily to address the seizure of power by the military junta and the threat to democracy. But as you note, and as I trailed, it was clear that cocaine trafficking was recognized as a key destabilizing factor threatening political stability. So a secondary goal was to disrupt the role of cocaine trafficking in financing this instability. And it's clear from all the documentation and conversations with policymakers at the time that this was a priority. So had the cocaine trade continued to operate at the same scale, but its connection to the state and particularly the military was weakened, this would have counted as a success. Over the last decade, we would assess that the regime achieved a degree, but by no means total success in this regard. So at the time, we can track military involvement kind of in politics in the wake of sanctions to take a look at some insights there. It's very clear that the leader of the coup, General Antonio Njai, became toxic internationally. And we see that in 2014, when the military regime hands back to civilian rule, Njai is removed from his role as chief of staff, significantly due to international pressure linked to the sanctions. And the period that followed saw a 6-year spell of military non-intervention in politics. And this was unprecedented. Now, it cannot be said that sanctions alone led to this, and it's clear that it was a negotiated handover. However, a number of stakeholders in Guinea-Bissau, and certainly the UN Security Council in their own self-assessment, do see sanctions in their role of signaling condemnation of the military's intervention in politics as contributing to this period of non-interference. In February of 2020, the military occupied a number of state buildings in support of President Mbalo's declared and at that point disputed electoral victory. So unfortunately, this streak was broken, but it was and remains the longest streak in Guinea-Bissau's history. Now, if we look at broader dynamics for the protection of cocaine trafficking, again, we've seen that actually the military remains important, but we do see a shift away from the military being the only critical node. Unfortunately, this is because more political and criminal justice stakeholders become extremely important. And if we look at the structure of the cocaine markets now, one of a key handful of particularly pivotal players in Guinea-Bissau's cocaine market, at least one, is very closely linked to military infrastructure. And was possibly involved in seeking to negotiate directly with Latin American networks. So clearly the military remain very involved. And unfortunately, the political links also remain very strong. Illustrating this, for example, a very key figure in cocaine trafficking in the country also ran in the 2023 legislative elections, showing again this very close connection with political and military power in the country. Yeah, and I see a bit of a mixed set of impacts there. Was it more successful in shaping the illicit economy, which presumably in this context would be to mitigate the growth of cocaine trafficking through the country, in part by signaling the international community's censor of it? Guinea-Bissau's overarching criminal ecosystem did fundamentally change, but firstly, sanctions are only one element of the international response to the coup, which complicates being clear on causality, which is a common challenge in assessing the impacts of sanctions regimes. And also it fundamentally changed in a number of unforeseen ways, and it's unclear whether these were desirable. So first on the first point, as Hermenegildo and I touched upon, the steps by the international community in the wake of the coup basically starved the military regime of legal financing streams.
aid flows stopped. And at that point, they were estimated to have, external financial support was estimated to have been 80% of Guinea-Bissau's budget. And globally, there was a big dip in the price of cashews, which are Guinea-Bissau's main export. In parallel, bulk cocaine flows sharply decreased. This is probably because the military seemed to try to steal greater profits from American cartels, which triggered displacement to neighboring states, including Guinea, but it was made even worse by a 2013 sting operation by the US DEA, which failed to catch its primary target, Antonio Njai, but did arrest Navy Chief of Staff Bubo Nachuto. This further spooked traffickers in Guinea-Bissau and pushed to more displacement. So the military regime saw itself starved of its key sources of funding. What happened is that they pivoted to a different criminal market, the illicit logging market, which surged between 2012 and 2014. By 2014, Guinea-Bissau was estimated to be exporting 98 tons of timber. That's estimated to be about 255,000 trees. And what the regime was doing is that they were unofficially awarding logging concessions to officers instead of pay, because they had no financing. So this was the way that they kept those patronage networks together. And so the logging market was absolutely critical in preventing that military structure from falling apart due to the financial pressures. So sanctions definitely contributed to reshaping Guinea-Bissau's illicit economy alongside some other factors, away from the cocaine market, which at the time was the highest priority, and towards the logging market, which at that point was a lower priority criminal market, although it's now recognized to have devastating environmental impacts. But this was an unforeseen consequence, and international stakeholders were a little bit unprepared for it. And so this reshaping of the illicit economy ecosystem away from a criminal market that was signaled as being particularly toxic by sanctions towards one which is perceived as a low risk has been tracked across a range of jurisdictions as something that sanctions can achieve. But in the context of Guinea-Bissau, sanctions seem to make little difference to how the military regime engaged with illicit economies as a whole. If anything, they became, in the shape of logging, even more important as revenue streams for the junta. So again, a contested impact and also one that it wasn't necessarily foreseen. What about revelation? So with revelation, this is the impact where sanctions regimes publish the reasons behind the regime being established, or the cluster of designations, and build a narrative around the harms of a particular criminal economy or destabilizing political issue. But this, within the UN system, really relies on the UN panel of experts reports. And as Hermenegildo noted in his earlier comments, for Guinea-Bissau, no panel was ever established. And this really was a key factor that undermined what can be an extremely strong part of the package of impacts that sanctions regimes can have. And the UN Secretary General did publish periodic reports, and this did play a role of revelation to some extent. But the information gathering really wasn't resourced to dig into the state of play in the country. And so this helped the sanctions become perceived quite quickly, as Hermenegildo highlighted, as out of date, not keeping touch with the evolving situation on the ground, and as if the sanctions regime had merely been imposed and then forgotten. And what about if we look at the impact of the designations on the specific individuals that were sanctioned? Hermenegildo, if I can turn to you, what is your assessment of how the sanctioned individuals were impacted by the sanctions? Qual foi a sua avaliação da forma pela qual os indivíduos que figuraram na lista de sanções foram afetados por isso? Muito obrigado. Muito obrigado, Paula. Ana Paula, né? Ana Paula, muito obrigado, né, pela questão. O que eu tenho que adiantar? Concordando com a Lúcia,
porque justamente ela está reproduzida, está no relatório, de 73 páginas. Eu, enquanto guineense, enquanto pessoa que ocupou alguns cargos, eu fui, como sabem, diretor da Polícia Judiciária em 2008. E depois, em 2014, fui Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau. Tenho estado a acompanhar, enquanto pessoa interessada, toda a dinâmica e depois participei, ou seja, trabalhei no NUBIS, enquanto conselheiro para a área da Justiça e Segurança, e foi, na verdade, a oportunidade de poder, na verdade, avaliar toda a dinâmica das sanções, toda a dinâmica que tem a ver com a dinâmica, ou seja, aspectos relacionados com a política empreendida na Guiné-Bissau para a prevenção e repressão de crimes. Mas no que tange com a questão de sanções de impacto, como falamos, resultou de um golpe de Estado que foi ligada, portanto, à questão da instabilidade. Portanto, tendo como a base tráfico de droga ou crime organizado transnacional. Agora, o problema é que as pessoas visadas inicialmente foram principalmente militares. E houve, nessa dinâmica dos militares, muitos envolvimentos dos civis, não é? Alguns com posições dentro do Estado, da administração, outros fora do Estado. Portanto, os militares, alguns, ora, referenciou-se o caso de António Jai, há outro que, na verdade, depois os americanos levaram, que é o Bubu Nachuto, e depois o Chamia lá e a companhia, não é? Não houve sequer evolução a nível de avaliação e acompanhamento do impacto das sanções. Se as sanções existem para amedrontar, para prevenir atos futuros, significa dizer que elas têm que ser avaliadas, sob pena de serem injustas, não é? Muitos acharam que esses militares foram injustiçados porque estão a ser, não é, objeto de uma sanção longa, aliás, que não foi objeto de avaliação. O que é que isso teve como início, como resultado? Teve como resultado, o principal é que eles viajaram para todos os países da sub-região. Foram às conferências, porque continuaram nos postos, com exceção do António Joy depois, o Bubu Najuto que saiu, continuaram com os seus lugares, não é, de influência, portanto, intactos, continuaram depois a influenciar, não é, o grupo que criaram dentro das Forças Armadas e Forças de Segurança para poder, na verdade, facilitar tráfico de droga e tráfico de madeira. Portanto, isso significa dizer que nós temos que dizer que as sanções têm que ser analisadas de uma perspectiva dinâmica para que elas possam ser também as sanções justas enquanto tal. E quando se fala de um país onde não existe, e existe por completo o sistema de punição interno, não é? Em termos, por exemplo, de trabalho dos tribunais praticamente não fazem nada. Houve uma condenação errática, uma condenação ineficiente a nível da primeira instância do caso Navarro. O caso Navarro depois foi trabalhar mal no Tribunal de Relação e depois foi trabalhar mal no Tribunal Supremo Tribunal de Justiça. Isso mostrou claramente o envolvimento de atores do judiciário dentro do esquema que já foi criado. Aliás, quando se fala de sanções, eu estou a ver esse impacto na dinâmica de que elas existem para reduzir, né, ou para, na verdade, prevenir futuros atos, né, que são conformes à criminalidade organizada. O que se colocou? É que houve instabilidade, houve quedas constantes do governo, houve golpes de Estado institucionais, né, que não foram violentos, como eu devo calcular, mas é tudo no sentido de poder, na verdade, controlar aquilo. O que nós estamos a ver hoje como ponto final dessas avaliações? O sistema judicial está numa inércia total, não é? Há um controle total do sistema judicial por parte dos políticos. Não, significa dizer que não se pode falar do coisa. Quando se fala, estamos a falar, em consequência, não só das forças de defesa, como também das forças de segurança, não é? Que não estão a fazer nada. A Polícia Judiciária há muito tempo que não fez nenhuma apreensão. Não sei se está a fazer sinalizações ou eventualmente está a fazer denúncias para que outras forças no estrangeiro possam atuar. Não estou a ver isso. É por isso que eu estou a dizer que, do ponto de vista complementar, né, quem vê as sanções como complemento a nível de criação de estabilidade e, consequentemente, de lutar contra a criminalidade organizada, essa função não está a ser conseguida. Porque a justiça interna não está a ser, na verdade, como é que é dizer, eficaz para poder, na verdade, atingir aquilo que se pretende. Portanto,
estou a ver, no contexto de quem vive na Guiné-Bissau, é verdade que, concordando com o que está no relatório, de quem vive, quem sente a nível de funcionamento, a nível, sobretudo, do controlo da prevenção. Então, estamos a dizer que faltam políticas, quando se fala falta políticas, não houve sequer nenhum mecanismo de colocar, por exemplo, no Nogbis, por exemplo, o que é que nós fizemos? Fizemos identificação das pistas que havia. As zonas vulneráveis, forças não existem, nas ilhas não existe nada. Controle de mar territorial, não existe praticamente nada. A nível da política legislativa, temos a lei da droga, tráfico de droga. A criminalidade organizada agora temos um bocadinho relacionado com o branqueamento de capital, porque também a Guiné-Bissau é parte da Convenção de Palermo e Convenção de Viena sobre o tráfico de drogas, mas não atualizou a sua legislação. Até hoje. Há muitos crimes que estão fora, não é, do catálogo de legislação interna, como devem calcular. Portanto, não há instituições de prevenção e recuperação capazes de poder, na verdade, acolher essas preocupações. Mecanismos de seguimento, de acompanhamento, zero, praticamente. As condenações para desencorajar esses tipos de atos não existem. É por isso que nós estamos a dizer que as sanções podem existir. O intuito, ou seja, a intenção inicial das sanções era sobre os militares. Não está envolvido. É por isso, nesse sentido que eu estou a pensar sobre a ineficiência das sanções. Não é? É verdade que eu sei que houve intervenções de muitas organizações internacionais, a Guiné-Bissau é independente, como já disse, da ajuda internacional. Portanto, tem que ser visto tudo nessa perspectiva. Obrigado. And perhaps just to add, as Hermenegildo emphasized, we often see that targeted sanctions are particularly effective where the host country cooperates with the sanctions regime. So, for example, in a number of contexts in the Western Balkans, we've seen states implement domestic criminal justice procedures off the back of international sanctions. In the case of Guinea-Bissau, the national government has either been silent on or largely critical of sanctions in recent times. And this has also shaped a real disjunction between the impacts on those sanction figures internationally and domestically. So a number of figures suffered really quite clear impacts on their international reputations, but domestically we didn't see much change. And maybe just to use one case study to illustrate this, General Daba Nawalna, who was the spokesperson of the military junta at the time of the coup, he was forced to suspend his doctorate in Portugal and removed from the Bissau Law School. But within Guinea-Bissau, he was appointed as president of the High Military Court, a position he held until late 2022. So that really shows that kind of distinction internationally and domestically. The travel restrictions were seen to be very cumbersome by a number of these individuals because elite in Guinea-Bissau often travel either to Dakar or to Europe to receive medical treatment because there are limited options for medical treatment in the country. And so there were cases for very many years of sanctioned individuals reporting finding the ongoing travel restrictions extremely difficult. But as Hermenegildo already trailed, the fact that these weren't updated, the fact that there wasn't a public report of the impact and of the involvement or otherwise of those that were sanctioned really diluted the impact over time. But we would argue didn't entirely extinguish it, partly because of what then happened when the conversation around delisting started. Yes, Lucia, and this was a theme that came quite a few times in our discussion, delisting. Can you speak a little bit more on delisting with regards to Guinea-Bissau? Was effective leverage as an incentive for behavior change? In short, not really. And as we've discussed previously, delisting is crucial as an incentive to driving behavioral change. But the discussion around delisting in recent years gives really interesting insights into the impact or otherwise of sanctions. So over the last 3-4 years in particular, it's very clear that the UN Security Council has been split on the future of the Guinea-Bissau regime. And there have been a number of member states discussing the possibility of lifting sanctions. And since 2020, actors both inside the council and outside of it
so Mbalob in particular, outside of it, and China and Russia within it, have been calling for sanctions on military officials to be lifted. And some EU member states reportedly made similar calls. Now, interestingly, despite the widely held view that the sanctions have had a limited impact, as Hermenegildo noted, international officials, national officials, political analysts, essentially all stakeholders that we engage with very closely in Guinea-Bissau all expressed very deep concern over the possibility of lifting sanctions. And this was because this was perceived to ignore the alleged continued role of a number of the sanctioned individuals in illicit markets and as spoilers to long-term stability. So the public move of retracting the regime was seen as solidifying the impunity for the elite and symbolizing the international community further turning away from Guinea-Bissau, which was perceived to enable an even more brazen involvement in criminal activity. And this concern really centered on the signaling power around lifting sanctions, rather really than any sustained practical impact on the individuals themselves. And particularly after the military's 2020 interference in politics that I highlighted earlier, lifting the sanctions after this seemed to almost condone or present total indifference to the military becoming involved in unconstitutional transition of power. Now, what happened was that in July of 2022, the EU lifted restrictive measures on a number of the designated individuals. The delisting of some of those individuals was met by surprise and condemnation by observers in Guinea-Bissau, as some of them were perceived to continue operating in the cocaine trade. But this delisting was really done very quietly and was not necessarily a prudent step in the eyes of many within Guinea-Bissau. I do want to hear Hermenegildo's opinion about the listing, but before that, just a reminder to the audience to drop their questions on the Q&A. There are a few questions already popping up. So, Hermenegildo, qual é a sua opinião sobre delisting? Obrigada, Paula. O que é que eu tenho a dizer? Eu, primeiramente, tenho que sublinhar, tenho que concordar com a Lúcia. Ela falou justamente aquilo que eu ia falar. Mas tenho que falar outras coisas interessantes. Quando se fala, por exemplo, das sanções das Nações Unidas, Conselho de Segurança das Nações Unidas, houve impactos ou reflexos imediatos nas descoordenações que existem. Quando a União Europeia levanta umas e outras sanções, né, sobretudo os militares, porque, como nós falamos, o objetivo inicial das sanções já era no sentido de, na verdade, criar estabilidade política. Portanto, não permitir que haja mais instabilidade. Agora, quando há a intervenção do Reino Unido ou como é que é dizer, de Grã-Bretanha, não é? A nível de comportamento com as sanções, ou eventualmente a nível, por exemplo, das Nações, dos Estados Unidos da América, isto pode ser reflexo, como a Lúcia falou, muito bom, a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Houve hesitações, ou não houve acompanhamentos, não houve essas avaliações a nível de atuação das sanções. Agora, o que é que existe a relação aqui? O general Daba Nawalny foi, na verdade, impedido de poder continuar a frequentar o seu doutoramento a nível de Portugal. E nem saiu do país. Agora, o que é que se coloca é que estes têm reflexos a nível do Departamento de Sanções, a nível do Conselho de Segurança da Nação Unida. Quando se fala dessas descoordenações, dessas dissintonias, é sintomático que, na verdade, a eficácia pode não existir, como é óbvio. E ainda mais quando não há atualização de sanções. Aliás, elas têm que ser incisivas, no meu ponto de vista, têm que escolher as pessoas que têm que ser sancionadas, que merecem ser sancionadas, e têm que ser variadas. Por que estou a dizer que têm que ser variadas? Não têm que ficar, desde 2012, só no campo militar. Quando se fala da ausência de punição a nível interno, ou seja, de cooperação a nível interno, há inclusive cumplicidade a nível interno, deveria haver também pessoas que estão nessa envolvência a poderem ser sancionadas também, mas não está a ser verificado. Não está a ser verificado. Portanto, neste momento, eu tenho plena certeza de que
há militares que estão fora do jogo, perderam a influência, não é? A nível de incremento de criminalidade organizada internacional dentro do Guiné-Bissau. Há civis que conseguiram ganhar aquilo. Isso é sintomático daquilo que nós estamos a ver hoje em dia. Inércia total do Estado, influência direta nas gestões do Estado, portanto, inoperância, e, portanto, isso é aquilo que tenho que falar, né, a nível de coisa. Muito obrigado por me terem dado essa oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, Hermenegildo. Now moving to I have one more question to Lucia. Lucia, can you elaborate a little bit on what can be done better in terms of sanctions? And then we have a few questions in the Q&A that I would like to address. Yes, I think I would really back up a lot of what Hermenegildo has been saying around how the sanctions could have been stronger. And I would really cluster this into three categories. Firstly, it's key to ensure that sanctions regimes are appropriately resourced. And that doesn't just mean at the time, but it means including follow-up, implementation, and monitoring mechanisms. All UN Security Council regimes should have a panel of experts to keep them dynamic and responsive to shifting contexts and empower the revelation arm of impact. And this investment of appropriate resources, it's very clear that it impacts and really can undermine the effectiveness of sanctions. And the case of Guinea Bissau really shows how the absence of a panel and adequate resources drove long-term erosion of the efficacy of the regime. Secondly, and again, this is something Hermenegildo already mentioned from the beginning, is that the sanctions regime in Guinea-Bissau was weakened by the fact it was only limited to the military. And although the military were the most visible individuals involved in the coup and in cocaine trafficking, there were also high-level political figures at the time who supported the coup and were heavily involved in cocaine trafficking, and whose ongoing impunity has been repeatedly remarked upon by many Bissau Guineans. So sanctions could and should have reached into the political and civilian protection infrastructure that became more and more important with time. We're also increasingly seeing a trend towards designations of non-state actors. And in Guinea-Bissau, we had a very clear opportunity for the designation of a non-state actor who, and this is Sadie Ba, who was convicted by Bissau Guinean courts in 2021. And who was then acquitted in 2020 and then acquitted in 2022. But at the time that he and his network were found guilty, this could have been a really important moment for sanctions to support this. And then to moving to the delisting, the lifting of sanctions really should be leveraged in engagement with both the designated individuals, host governments, and other allied governments, and used as an incentive for behavioral change around the main goals of the regimes. Lifting sanctions in a way that's piecemeal, poorly communicated, really wastes the potential impact and inducement of delisting. And finally, and I think this goes to one of the questions as well, there has to be anticipation of shaping. So there should be strategic assessments by sanctioning jurisdictions on how the issuance of multiple designations or establishment of a regime can impact illicit ecosystems. And this has to be factored into the broader strategic planning to make sure that sanctioning jurisdictions can be responsive to these shifts and prevent key harmful activities from re-emerging in a slightly altered or even worsened form. So, of course, it's not always possible to anticipate how an illicit economy will react, but we've seen a number of times kind of criminal activity displaced between markets. And so this anticipation of how an illicit economy may react should be taken into account when designing the sanctions and deciding who to sanction to try and make sure that the illicit economy is being shaped in a way that is desirable. And finally, on a comment that Hermenegildo made, we do see the UN Security Council quite frozen on the issue of sanctions in many contexts. And this is partly why we believe that unilateral sanctioning regimes and the EU and other groupings of sanctioning regimes will become more and more important. And Lucia, just to pick up in one of the questions since you mentioned, why in the case of illegal logging,
this anticipation did not happen. And also, if you and Hermenegildo could touch upon a question, if there is any established connection between transnational organized crime and corruption in the case of Guinea-Bissau. I'll leap in and then hand over. So on the logging question, the international community was almost exclusively focused on the cocaine trade and the coup. So it was this political and cocaine intersection that was really the focus, and there was very little consideration given to other existing or potential illicit economies. And this is really a lesson, which is that increasingly, actually, over time, organized crime is a poly-commodity. So we see protection structures for criminal markets operating across a number of different criminal markets. We see large organized crime networks operating across many different markets. And so we cannot apply one single analytical lens to one commodity. We have to consider illicit ecosystems a little bit more holistically, and that will position the international community, analysts, better to understand how pressure points on one element of the illicit ecosystem can shape others. At the time, logging was simply not a priority, and it really just wasn't part of the considerations of what could happen. And sorry, on the corruption, as we've said, state protection underpins both cocaine trafficking and illicit logging in Guinea-Bissau. So we really do see a very high level of protection of both these criminal markets that are very highly lucrative. So the corruption is an inherent element. And we always say with illicit economies that existing corruption is an enabling factor to illicit economies taking root, but then the criminal markets themselves deepen corruption frameworks and entrench corruption even further in those state institutions. So it's really a kind of cause and effect. Menegildo, você gostaria de comentar nessas últimas questões? Desculpa, só, eu estou a acompanhar com atenção as observações do Luciano, que foram pertinentes. Eu sublinho na íntegra todas essas observações. Em relação à corrupção, eu estou a dizer que nós estamos bastante preocupados, né? Eu não só participei no passado, a nível da avaliação de alguns países, através da OMDC, da Convenção de Mérida sobre a corrupção. E quando você entra no índice, portanto, de transparência internacional, vai ver que a Guiné-Bissau está numa situação extremamente preocupante. Eu, nas várias ocasiões, tive a oportunidade de dizer que a corrupção na Guiné-Bissau é endêmica, é genérica e sistêmica. O que isso significa? Porque abrange todos os setores, não é? Está já há um bom parte de tempo, aliás, portanto, a vigorar na Guiné-Bissau e depois, portanto, faz parte do sistema comunitário. Portanto, houve até algumas tentativas a nível de prevenção da corrupção que não surtiram efeito. Desde logo, não há sequer nenhuma condenação a nível político, ninguém se demitiu por causa da corrupção, criou-se um órgão para a prevenção da corrupção, que era a Inspeção Superior contra a Corrupção, dependente da Assembleia, onde era o crasso, não se definiu a estratégia para tal. Houve políticas delineadas em relação ao combate da corrupção que nunca foram implementadas, não é? A Guiné-Bissau está no índice, nos piores países que existem, não é? Está acima, provavelmente, de 5 ou 6 países a nível de corrupção. Não é? Isso significa dizer que impacta de que maneira a forma de organização do Estado. Portanto, envolvendo os aplicadores da lei, não é? Envolvendo, sobretudo, os políticos, envolvendo toda a sociedade civil. Portanto, há uma taxa de informalização da sociedade que você não imagina. Eu há dias fui falar da corrupção e fui ver, não é, a taxa de utilização de serviços financeiros da Guiné-Bissau, para ver até onde vai a informalidade da economia guineense. Fui a BCAO, Banco Central da Guiné-Bissau, de Omoa, onde a Guiné-Bissau é parte, vi que 16,95% das pessoas é que usam a economia formal. Tudo é informal, não é? As pessoas não são controladas,
as casas não são registradas, os impostos não são pagos, ficam nas mãos das pessoas, né? Isso impacta de que maneira a estabilidade política, tal como impacta também o tráfico de droga e tráfico de madeira e tráfico de migrantes aí. Na Guiné-Bissau temos estado a verificar, nesses últimos tempos, pessoas de várias nacionalidades. A questão não é imigração para a Guiné-Bissau, é ponto de partida para outras paragens. Estamos a ver aqui pessoas de Paquistão, pessoas de Bangladesh, né? Que não, aqui não era, como é que dizer, local, habitual ou tradicional de imigração para eles. Existe envolvimento sério de autoridades nacionais a nível de facilitação de imigração ilegal. Portanto, foi referenciado tráfico de seres humanos pelos autores dos Estados Unidos da América, né? Nesse sentido, estamos a dizer que, a nível de incorporação de tudo quanto existe, quer nas políticas, quer nas leis, quer no nível de prevenção e reparação, quer nas decisões dos tribunais, não está a verificar nada. Não há decisões exemplares, já que não se pode acompanhar tudo, no sentido de poder fazer aquilo. Portanto, a corrupção tem um impacto, não é? Severo e erosivo em relação ao desenvolvimento sociopolítico da Guiné-Bissau. Portanto, estamos a ver denúncias de pagamentos que existem, não há setor empresarial, tudo foi para a política, não é? Não há separação entre o público e o privado, não é? Não há mecanismo de controle dessas entidades, não é? Portanto, é uma mistura, não é, inaceitável, sem haver possibilidade de poder haver também, não é, controle a nível político, administrativo ou judicial. Portanto, isto é uma situação que nós temos que discutir, não é? E encarar, no sentido de termos bastante instituições fortes para poder portanto, existir a prevenção e reparação de forma eficaz. Portanto, isto é o que eu tenho para acrescentar, porque a Lúcia já falou tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Hermenegildo. E eu estou ciente do tempo que está chegando ao final do nosso webinar, então eu gostaria de te perguntar se você tem alguma consideração final que você gostaria de fazer e depois a Lucia também. Eu gostaria por agradecer a oportunidade que me deram para poder partilhar, né, neste fórum, não é, as preocupações sobre criminalidade internacional. Porque é a minha preocupação, bastante, como devem saber, não só porque eu fui diretor da Polícia Judiciária, fui Procurador-Geral da República, participei enquanto, como membro do Ministério Público, no Gabinete de Luta contra a Corrupção na altura, né? E depois fui exercer as funções do vice-presidente da UI, Fundação de Informação Financeira, que tem a ver com a questão de branqueamento de capital. Como devem saber, há vários crimes subjacentes ao branqueamento de capital. Um deles é o crime de corrupção, outro é o tráfico de droga, há vários outros crimes que existem. Mas nós não estamos a nível de pessoa acompanhar aquilo. Isso mostra que a minha preocupação é bastante elevada a nível da preocupação sobre o combate à criminalidade organizada e dar-me essa oportunidade e para ver também até que ponto podemos ser justos a nível da aplicação das sanções. As sanções, elas têm que existir, elas têm que ser justas, não é? Porque têm que ser avaliadas a cada momento, porque esse é o fim último das punições, nomeadamente quem fala do direito penal. Quem fala do direito penal tem que ter essa mentalidade para poder saber que as sanções têm que ser justas como né? Ela é calculada em função da culpa do agente do crime. Portanto, nós temos neste momento, para além daquilo que norteou a aplicação de sanções em 2012, um desfuncionamento total do sistema de sanções internacionais. É verdade que há vários sinais. Guiné-Bissau, é verdade que tem parceiros internacionais, pode fugir para outros países que não são tradicionalmente defensores de direitos humanos. Pode ter, por exemplo, relações com a China, como está a ter, né? Relação com a Rússia, com a Arábia Saudita, como está a ter, como Venezuela, como está a ter, que são extremamente perigosos como alternativas, não é, ao financiamento interno das suas falando de criminalidade organizada. Portanto, isto é extremamente fundamental para ver que essa questão é extremamente séria. Eu estou justamente a aplaudir essa iniciativa global, aliás, a iniciativa global, passo o plenário, no sentido de poder debater essas questões e poder entroncar preocupações que existem de várias instituições, nomeadamente Nações Unidas, União Europeia, né? Países isolados, Grã-Bretanha
ou eventualmente Estados Unidos da América, ou até CDAO e União Africana, para podermos ter uma preocupação, uma visão, não digo idêntica ou semelhante, mas uma visão de conjunto para poder, na verdade, prevenir essas observações a nível da criminalidade organizada e transnacional. Muito obrigado. Obrigada. Lucia, do you have final remarks? Yeah. So I think from an international and national perspective, the conditions point to likely ongoing escalation of illicit economies in Guinea-Bissau. Nationally, we are currently in a period of the run-up to elections, and as we flagged, we do typically see an escalation in criminal markets key to financing electoral campaigns, and in this case, the cocaine market is particularly well positioned to feed that financial demand. Internationally, cocaine cultivation remains at an all-time high, and the EU is a huge and still growing consumption market for cocaine. And Guinea-Bissau is a transit point predominantly for cocaine going to the EU rather than the US. So those macro conditions really suggest that we are going to be seeing ongoing escalation. To touch on, just to wrap up on the question on Russia as well, there is certainly within the council growing pressure on the regime being fully dissolved. And as we delve into in further depth in the report, we do feel this would be symbolically important, even if practically less so. And it would really cement the international community being perceived to turn away from Guinea-Bissau, which, as Hermenegildo has touched upon, is a perception widely held within Guinea-Bissau at the moment. So it's really a critical point at which those fusions and intersections between state infrastructure and crime are extremely strong. And as Hermenegildo emphasized, it's important that the response is a coalition response, so engagement across elements of the government infrastructure that work very hard against these criminal markets, as well as engagement with civil society in responding to these impacts. To wrap up on sanctions, we still feel that dissolving the regime would be a negative step, as I noted. And if appropriately targeted, the expansion within Guinea-Bissau could help. But realistically, there is limited political will to do this. And this underscores that sanctions are a foreign policy instrument. But from Guinea-Bissau, we can also learn how sanctions can be better implemented in these types of contexts of state protection of criminal markets. So better resourcing, that the sanctions be dynamic across different government institutions as well as non-state actors, and based on an in-depth analysis of the illicit ecosystem that would really enable sanctions to be used as one of a number of levers to tackle that intersection between crime, instability, and politics. Thank you very much, Hermenegildo, and thank you all who were here with us today. Thank you very much, Lucia. Thank you very much, Hermenegildo. You shared with us a wealth of information today. It was really, really very interesting. For the audience, for your participation, we thank you very much. We shared on the chat a couple of publications on Guinea-Bissau that you can resort to. So please feel free to ask any questions, any further questions if you have via email that we can direct to the panelists. And join us in the last and final session on this webinar series on the 11th of July. We will discuss the intersection between Global Initiative's Organized Crime Index and the research initiative on sanctions. So please feel free to register and join us in the next session. Thank you very much. Muito obrigada. Thank you. Obrigada.